وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم মিনিং বলবেন নাকি? মিনিং না, আমি মিনিং এর জন্য আমি শুধু অ্যারাবিক কোরআন আছে, মিনিংটা আমার কাছে নেই। ওকে, ঠিক আছে, তাহলে আমরা নেক্সট পর্যায়ে যেতে পারি ইনশাআল্লাহ। Thank you so much for the beautiful recitation of the Quran by our brother Ayub Rahman. Before entering into the main session, welcome speech is going to be presented by Brother Mahinul Ahsan, President Muna, Massachusetts chapter. Brother Mahinul Ahsan. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursaleen wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা ম্যাসাচুসেটস চ্যাপ্টারের উদ্যোগে আয়োজিত আজকের এই ভার্চুয়াল হেলথ সেমিনারে অনুষ্ঠানের পরিচালক জনাব রেজানুর ভাই, আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের চিফ গেস্ট ডাক্তার মোহাম্মদ আব্দুল হাকিম, আমাদের স্পেশাল গেস্ট জনাব মোহাম্মদ হাসান এবং আমাদের মুনা ইস্ট জোনের জোনাল চ্যাপ্টারের সম্মানিত প্রেসিডেন্ট জনাব মাওলানা মোহাম্মদ শাহজাহান ভাই এবং সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীল এবং এই আজকের এই অনুষ্ঠানের অংশগ্রহণকারী সম্মানিত ভাই ও বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনারা জানেন মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা আমাদের সমাজে দাওয়াতি দ্বীনের কাজের জন্য 5টি মৌলিক কর্মসূচিকে সামনে রেখে কাজ করে যাচ্ছে। তার একটি হলো দাওয়াত, দ্বিতীয়টি সংগঠন, তৃতীয়টি শিক্ষা, চতুর্থ সমাজসেবা এবং পঞ্চম পারস্পরিক সুসম্পর্ক। আজকের আমাদের এই অনুষ্ঠানটি সমাজসেবার অন্তর্ভুক্ত। মানুষের জীবন ব্যবস্থা হিসাবে আল্লাহ তাআলা এই দ্বীন ইসলাম কোরআনের মাধ্যমে নাজিল করেছিলেন। ইসলাম একটি শুধু ধর্মের নামই নয়, একটি সম্পূর্ণ পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এই জীবন ব্যবস্থার মধ্যে মানুষের সকল বিষয়, মানুষের জীবনের সকল প্রয়োজন, সকল চাহিদা, সকল দায়িত্ব, সকল কর্তব্য এই দ্বীন ইসলামের ভিতরে অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা। সে লক্ষ্যেই আমাদের আজকের এই আয়োজন। আজকের দিনে আমাদের সারা দুনিয়াতে প্যান্ডামিকের কারণে স্বাস্থ্যের দিক থেকে সকলেই আতঙ্কের মধ্যে আছেন এবং অনেকেই অসুস্থ হয়েছেন, অসুস্থ থেকে সুস্থতা লাভ করেছেন। অর্থাৎ এই রোগ, নতুন রোগ নিয়ে মানুষ খুবই দুশ্চিন্তা এবং কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে যায় এই রোগের প্রকোপের কারণে। এছাড়াও আমাদের মানসিক অনেক সমস্যাও আমাদের সমাজের অনেকের ভিতরই আছে। তো এই বিষয়গুলো আমরা চাই যে আমাদের সমাজের আমাদের ভাই বোনেরা এই বিষয়গুলো যাতে জানতে পারে, স্বাস্থ্য কিভাবে
রক্ষা করা হবে এবং এই স্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যাগুলির থেকে আমরা কিভাবে উত্তরণ পেতে পারি। কারণ আমরা সকলেই জানি একটা সহজ কথা যে স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল, কিন্তু আসলে এই কথাটা সেই উপলব্ধি করতে পারে যে অসুস্থ হয়েছে, অসুস্থতার মধ্যে আক্রান্ত হয়েছে, সেই কেবল বুঝতে পারে আসলে সুস্বাস্থ্য কত যে বড় নেয়ামত আল্লাহ তাআলার। আর স্বাস্থ্য যদি ভালো না থাকে তাহলে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করাও সম্ভব হয় না। এজন্য আমাদের প্রত্যেকটা কাজেরই নিয়ত থাকবে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং আল্লাহর উবুদিয়ত, আল্লাহর দাসত্ব করার জন্য আমাদের যা যা করা দরকার আমরা তাই করব। আমাদের শরীর স্বাস্থ্য ভালো রাখবো, তারও উদ্দেশ্য থাকবে আল্লাহর ইবাদত যাতে সুন্দরভাবে করতে পারি, সেজন্য আমাদের শরীর স্বাস্থ্যটাকেও ভালো রাখবো। সম্মানিত ভাই ও বোনেরা, আমি আমার স্বাগত বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না। আমাদের বিজ্ঞ আলোচক বৃন্দের কাছ থেকে আমরা আজকে শুনব। আমি শুধু মোনার পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আজকের এই সুন্দর একটা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য মোনার পক্ষ থেকে আমি আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি আমাদের এই অনুষ্ঠানকে সফল করার জন্য আপনারা অংশগ্রহণ করেছেন। এবং সম্মানিত দুজন বিজ্ঞ আলোচককেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিতে সময় দেওয়ার জন্য। আমি এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে শেষ পর্যন্ত সকল কথাগুলো শুনে এবং সেখান থেকে জ্ঞান অর্জন করে যাওয়ার তৌফিক দিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম। Thank you, Brother Moinul Ahsan. Before we enter into the main session, I have a little announcement about the question and answer session. At the end of the speeches from both the speakers, question and answer session will be held at the end of their speech. If you have any question, you can type it in the Zoom chat boxes, and later on, our brother Milon and Brother Shafiq will take care of that, about picking up the question, whom is going to ask the question to his person. So now, in the main session, may I have the honor to welcome our special guest speaker, Dr. Abdul Hakim MD, a specialist in internal medicine, studied in USA, practiced at Somerville Hospital and Medford Clinic, Boston. Dr. Hakim is the current president of Dhaka University Alumni Association. Topic: current situation on COVID-19. Time 15 minutes. Dr. Abdul Hakim. আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমার আজকে বক্তৃতা মিক্সড হবে, ইংরেজি আর বাংলা, বিকজ ওই ডিজিজটা তো বাংলায় সবকিছু নাই, ইংরেজিতে মেনলি। আমরা যেহেতু মোস্টলি অল বেঙ্গলি, সুতরাং বাংলা বললে একটু বাংলা ইংরেজি মিশিয়ে বললে বোঝা যাওয়ার সুবিধা। সো আমি রেসপেক্টেড প্রেসিডেন্ট and other executive members of Muslim Ummah of North America and community members, Assalamu alaikum wa rahmatullah. I'm going to talk about this COVID virus, disease and vaccine. Primarily, I will focus on vaccine because vaccine has a lot of question and answer and puzzling situation. Who get vaccine, what, and how long it lasts. A lot of question and answers. I collected all this journal from medical journal and this CDC. So I will try to give you a very simplest way, because it's not a medical community lectures. So you do not need to all real detail, but so that you can understand actually what's going on. So আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআন শরীফে অনেক জায়গায় বলছে, আল্লাহ ক্রিয়েটস লাইফ, আল্লাহ
takes the life away. Allah ends also life. But there is no negotiation there. Everybody understand that all we have to die. But why we are doing all this disease, doctors and all this stuff? Because Allah does not want us to suffer. Allah চায় আমরা comfortable life lead করে so that আল্লাহর ইবাদত করতে পারি। তো ডাক্তার যারা আছে, আমরা যারা আছি ডাক্তার, এরা রোগী আসলে আমরা try to give medication with our knowledge which Allah subhanahu wa ta'ala gave us and to make them comfortable so that for less suffering. So এখন আসুন কোভিড ভাইরাসটা ইটস কিপ চেঞ্জিং ইট। এখনো কোনো বই টেক্সট বুকে বাইর হয় নাই এবং কোনো রিয়েল কোনো বুক হিসাবে বাইর হয় নাই। এভরিডে সামথিং নিউ চেঞ্জেস কামিং। সেই জন্য আপনার এই টপিকসটা এটা আপনাদের সবার জানা দরকার। এইটা এক সপ্তাহ পরে দেখবেন যে আমি অনেক যা বলছি আজকে এটা ঠিক না, ইট কিপ চেঞ্জিং ইট। এখন এটা তো কারেন্ট প্রবলেম থ্রু ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কল প্যান্ডেমিক। এই করোনা ভাইরাসটা আসছে নভেম্বর 2019। কোথা থেকে আসছে? চায়না থেকে, ওয়াং সিটি থেকে। ওয়াং সিটি এটা বলছে ফিশ মার্কেট, মিট মার্কেট ওখান থেকে, অথবা চাইনিজ ল্যাব থেকে অ্যাক্সিডেন্টালি এটা হয়েছে, অরিজিনেট হয়েছে। এখন কেউ বলতে পারতেছে না কিছু। আমেরিকান সরকার মনে করতেছে ল্যাব থেকে অ্যাক্সিডেন্টালি হয়েছে, অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন আদার কান্ট্রি দে আর নট শিওর। সো এটা এখনো ইনভেস্টিগেশন চলতেছে। এখন আসুন এই যে এখন বর্তমান as of today 27.6 million people in the US affected, 27.6 million, আর worldwide হচ্ছে 109 million, আর ডেথ হচ্ছে as of today 484,000 ডেথ ইউনাইটেড স্টেটস, আর ওয়ার্ল্ডওয়াইড হচ্ছে 2.4 মিলিয়ন। দেখেন কত লোক মারা যাচ্ছে। and deaths are coming every day deaths are coming. এখন এত লোক মারা গেছে যে কোরিয়ান ওয়ার, ওয়ার্ল্ড ওয়ার, সমস্ত আফগানিস্তান ওয়ার, ইরাক ওয়ার, সমস্ত ওয়ার মিলেও এত লোক মারা যায়নি। So the number of deaths are much more bigger. All the wars are combined in the USA. জানেন আপনারা 5-10টা লোক আফগানিস্তানে, পাকিস্তানে মারা গেলে বা জার্মানিতে মারা গেলে বিরাট হইচই শুরু হয়ে যায়। কিন্তু এই যে আল্লাহ তাআলা একটা যে আমাদের কাছে একটা ক্যালামিটি দিচ্ছে, কত লোক মরছে ডেইলি, নোবডি সেইং নাথিং, এভরিবডি ভেরি প্যানিকি, আতঙ্কের মতো আছে। তো এখন এই যে আমেরিকার তো সবচেয়ে আমেরিকা হলো হাইয়েস্ট ডেথ রেট, এটা কারণটা কি? কারণটা হচ্ছে তিনটা। একটা হচ্ছে রিপোর্টিংটা খুব অ্যাকুরেট হচ্ছে, কিছু কিছু জায়গায় হয়তো অ্যাকুরেট না ঠিক, তো মোস্টলি অ্যাকুরেট হচ্ছে। আরেকটা হচ্ছে এটা বিগ কান্ট্রি এবং ইন্টারন্যাশনাল ট্রাভেল হচ্ছে এখানে, এমন দেশের লোক নয় আসা যাওয়া করে না। আর নন কমপ্লায়েন্সও আছে কিছু, যা মাস্ক পরে না, কেউ সোশ্যাল ডিস্টেন্স করে না, কেউ হ্যান্ড ওয়াশ করে না, ওই পার্টি করে বেড়ায়, ক্রাউডেড, মনে করেন থ্যাংকস গিভিং, নিউ ইয়ার্স, অল পার্টি, যখন যে পার্টি করে পারে, দে ডোন্ট ফলো অল দ্য রুলস। এখন আসেন কে কারা বেশি আক্রান্ত হচ্ছে? ওল্ড পিপল। কারণ ওল্ড পিপল কেন হয়? তাদের ইমিউন সিস্টেমটা ডাউন, তারা ওল্ডার পিপল, দেয়ার লাংস, হার্ট, এভরিথিং ভেরি উইক। আর যারা পিপল উইথ লাংস ডিজিজ, অ্যাজমা and COPD, emphysema, লাং ক্যান্সার, এরা এফেক্টেড হয়। এবং যারা মোটা লোক, ওবিসিটি, এবং কারা ডায়াবেটিস যাদের আছে, এই সমস্ত লোক তারা এফেক্টেড হয়। এইটা সিমটমটা কি? সিমটমটা জানেন, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সিমটম হচ্ছে ফিভার, ঠান্ডা কাঁপি দিয়ে জ্বর উঠবে, আর কাশি হবে, শর্টনেস অফ ব্রেথ হবে, ফেটিক হবে, আর মাসেল হবে, এই মাসেল সমস্ত শরীর ব্যথা করবে, আর খাওয়া দাওয়া রুচি থাকবে না, লস অফ টেস্ট, রানি নোজ হবে, ডায়রিয়া হবে। এগুলো হলো সাধারণ সিমটমস। আর ওয়ার্নিং সিমটম হবে কোনটা? ওয়ার্নিং সিমটম হবে ট্রাবল ব্রিদিং, যখন শ্বাস নিতে পারতেছে না, দিস ইজ দ্য ওয়ার্নিং সিমটম। আর পারসিস্টেন্ট কফ হবে, পারসিস্টেন্ট চেস্ট পেইন হতে পারে, নিউ কনফিউশন, তারপরে ওয়েক আপ, আনএবল টু ওয়েক আপ, মানে একেবারে ঘুমিয়ে পড়তেছে আর উঠানো যাচ্ছে না, এটাও খারাপ সাইন। আর হচ্ছে লিপসটা যদি ব্লু হয়ে যায়, সেইটাও একটা খারাপ সাইন, তার মানে অক্সিজেনের অভাব। এই সমস্ত যদি আপনি দেখেন, তাহলে ইমিডিয়েটলি ইউ হ্যাভ টু গো টু কল দি অ্যাম্বুলেন্স, গো টু দ্য ইমার্জেন্সি রুম। তখন ওরা গিয়ে ওরা হয়তো আইভি দিবে, অক্সিজেন দিবে, বিভিন্ন রকম করে আপনাকে ট্রাই টু রিভাইভ। এখন বাড়িতে আমরা মাইল্ড কেস,
ওর তো হসপিটালে যাওয়ার দরকার নাই, ডাক্তারের অফিসেও যাওয়ার দরকার নেই, ফোন করে যোগাযোগ করলেই হয়। কি করবেন, বাড়িতে আপনি একটা থার্মোমিটার করবেন, থার্মোমিটার কিনবেন। থার্মোমিটারটা আমার এরকম আছে, আমার নিজেরও থার্মোমিটার আছে, দেখাচ্ছি এই থার্মোমিটার। আর একটা হচ্ছে আপনার এই অক্সিজেন সেন্সার, এই যে অক্সিজেন, এটা আঙুলের মধ্যে দিলে আপনার হয়, ওই রিডিং আসা যায় 99 অক্সিজেন, 98% অক্সিজেন, হার্ট রেট সহ এটা আসা যায়, রিডিং আসা যায়। এটা পাওয়া যায়, কোনো প্রেসক্রিপশন লাগে না। $35-25-30 CBS কল অক্সিজেন সেন্সর। এই টেম্পারেচার এবং অক্সিজেন সেন্সর ঠিক থাকলে ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু গো টু দ্য হসপিটাল। এই অক্সিজেন কত থাকলে হবে, 90-র উপরে থাকতে হবে। আর আমরা শুনতে পাচ্ছি না। আমিও শুনতে পাচ্ছি না। স্টাক হয়ে গেছে মনে হয়, ছবিও স্থির। ভাইকে ওকে একটা ফোন দিলে ভালো হয়, পার্সোনাল। একটু যোগাযোগ করে বললে ভালো হয় হাকিম ভাই কে। Rajava, you can move to next guest, inshallah. Oh, should we move to the next guest? Yes, we can move to next guest, and once he's back, we can add him afterward. Okay, sorry for the interruption. Before I go to the next guest, let us remember a few verses of the Quran in short, very short. Allah Ta'ala said, and we will surely test you, be sure, we'll surely test you with something of fear and hunger and a loss of wealth and lives and fruits of the toil, as the result of the reaction of the difficulty, and but give glad tidings, good news to the people who are patient. Edgar Allan Poe said about life, the life is like a dream within a dream. স্বপ্নের ভেতরে স্বপ্ন আমাদের জীবন. Confucius said, don't complain about the snow on your neighbor's roof when your own doorstep is unclean. As a community and as human being at large, we have some responsibility. This life is amana, amanat আমাদের আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে। হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, লা দারার ওয়া লা দিরার, do not harm yourselves and do not bring harm to others. With that saying, now may I humbly request Mohammad Hassan, psychotherapist, clinical director of the Recovery Institute for Mind, Body, and Spirit, TRI, and instructor at Oak Tree Institute, New York, to present his speech, topic, challenges on mental health due to pandemic. Mohammad Hassan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Walaikum salam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا
قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا يا رب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بعد আমি প্রথমেই বলে নেই আমি আসলে এই দেশে খুব ছোটবেলায় আসছি তো যদিও বাংলা বলতে পারি লিখতেও পারি পড়তেও পারি কিন্তু আসলে বাংলার প্রেজেন্টেশন দেওয়া অথবা লেকচার দেওয়ার আমার আসলে অভ্যাস নাই তো আমি চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ বাংলা এবং ইংলিশ দুটো একসাথে করার জন্য Now, whatever way you're comfortable, Brother Hassan, whatever No problem. language you're comfortable, whatever way you are comfortable. No, no, please. inshallah. So today আমাদের যে main conversation আমারটা আসছে শোনা যায় এখন? জি জি হাকিম আঙ্কেল আপনার শোনা যাচ্ছে? তো আমি এখন বলবো নাকি দেখো জিজ্ঞেস করো? ইয়ে নূর দেখেন maybe it's better you want to finish Okay. once you go জি হাসান ভাই যেহেতু শুরু করেছেন তো ওনাটা শেষ হলেই আপনি আবার একটু ব্যাক করবেন তাহলে। আচ্ছা ঠিক আছে alhamdulillah no problem Go ahead, brother. So inshallah আমাদের সময় সীমিত আমি চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ আজকের যে মূল বিষয় সেটা হলো the 7 misconceptions about mental health আমাদের 7টা যে ভুল ধারণা আছে আমার in my opinion আমাদের মুসলিম কমিউনিটিতে আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটিতে এই মানসিক অসুস্থতার ব্যাপারে আমি বহুদিন ধরে লাস্ট 10 years আমি নিউ ইয়র্ক সিটি একটা বড় মসজিদের দায়িত্বে ছিলাম ওখানে very লার্জ বাংলাদেশি কমিউনিটি ওখানে তো আমার বিভিন্ন ফ্যামিলির সাথে interaction then lot of young people lot of couples alhamdulillah all sorts of people and over the years my experience has been I have seen these 7 over and over again so মানসিক অসুস্থতা একটি sorry বোধহয় সাউন্ড বোধহয় শোনা যাচ্ছিল না Now it's fine. Now it's fine okay Yes. so today inshallah I want to talk about 7 misconceptions about mental health আমাদের 7টি যে আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ 7টা বিষয় আমাদের কিছু ভুল ধারণা আছে মানসিক অসুস্থতার ব্যাপারে তো প্রথমেই যেটা আমাদের সবারই জানা দরকার যে আসলে মানসিক অসুস্থতা একটি খুবই কমন জিনিস 1 in 5 in the study shows 1 in 5 Muslims in America deals with some sort of mental health, depression, anxiety, and so forth. In America, almost 43 million Americans adults have mental illness. Every 40 seconds, 20 people, 40 সেকেন্ডে 20 জন মানুষ আত্মহত্যা করে এবং almost in a 2010 সালে একটা স্টাডিতে almost 875 Muslims Americans the study was done in Chicago they have some sort of adjustment disorder তো আসলে with this pandemic with coronavirus it has escalated আমার ক্লিনিকেও আমাদের রোগীর সংখ্যা 110 থেকে 200 per week হয়ে গেছে so definitely it has increased in the last 9 months not last 1 year so the first number one যেটা আমাদের আমার মনে হয় যে ভুল ধারণা আছে আমাদের যে মানসিক অসুখ একটি অসুখ না মানসিক অসুখ বলতে কিছু নাই এটা আমাদের নাম্বার ওয়ান আসলে I think most of the time we think mental illness মানে হলো কেউ পাগল অথবা crazy অথবা কোনো ধরনের জিনের মানে সেহের or আইন আমরা ডাইরেক্টলি ওই দিকেই যাই কিন্তু আসলে মানসিক অসুস্থতা একটা অসুখ there is a difference between মন একটু খারাপ থাকা একটা জিনিস কিছু নার্ভাস হওয়া একটা জিনিস আর অ্যাংজাইটি ডিপ্রেশন এটা আরেকটা বিষয় if you have fever and if you have cancer দুইটা সেম জিনিস না
ড্রাস্টিকলি এটা ডিফারেন্ট জিনিস। আমরা আসলে কনফিউজ করি যে মন খারাপ একটা জিনিস, ডিপ্রেশন হলো আরেকটা জিনিস। ড্রাস্টিকলি নাইট অ্যান্ড ডে ডিফারেন্স। নাম্বার 2, এই বিষয়ে এই যে আমাদের মানসিক অসুস্থতা অসুখ না, is that a lot of times I have to explain to a lot of patients that this is not just you look at someone and say, you know what, you're depressed or you have anxiety. There is a clinical criteria, and all the mental health professionals here, all the physicians here can agree with me here, that there is an entire code, DSM-5, that tells you exactly. Unlike fever, I cannot take your temperature. Unlike cholesterol, I cannot take your blood test. But there is a criteria specific. For depression, you have to have 5 out of the 9 symptoms for 2 weeks. And that's now you're in a clinical range. So definitely there is a very specific, it's medical, it's a disease, and it's a real thing. তো নাম্বার 1 যেটা আমাদের ভুল ধারণা, যেটাকে আমাদের দূর করা দরকার, সেটা হচ্ছে মানসিক অসুখ অ্যাকচুয়ালি একটা হলো অসুখ। এটা কোনো মানসিক অসুখ বলতে অসুখ আছে। এবং খুবই ইন্টারেস্টিং জিনিস হলো যে আমাদের ইসলামিক হিস্ট্রিতে we were one of the first to acknowledge mental health. মানে বাগদাদের প্রথম পৃথিবীতে মানসিক হসপিটাল হয়েছে হলো in Baghdad. One of the early Muslim physicians, Razi, he wrote about a psychiatric illness. If you go back to Ibn Sina, Abu al-Hussein Ibn Sina wrote about it. Imam Ghazali, he even talked about child psychology. And I even read a manuscript when I was studying for another topic. I read a manuscript by Abu Zaid al-Balkhi. Abu Zaid al-Balkhi was a mufassir, was a tafsir scholar. At the same time, he wrote extensively about cognitive behavioral therapy. This is in the 9th century. So when Europe was in the dark ages, Muslims were already pretty advanced in treating psychiatric illness. তো এটা আসলে একটা খুবই দুঃখজনক বিষয় যে আমাদের মুসলিম কমিউনিটিতে আমরা এখন we are behind, even though this was well studied, well established, যে মানসিক অসুখ একটা অসুখ। এটা একটা this is something that happens to people. Number 2 নম্বর, যে মানসিক অসুস্থতা মানেই যে কোনো জিনের কোনো বিষয় হবে। এটা কোনো জিনের বিষয়, হাসাদের বিষয়, আইনের বিষয়, সেহরের বিষয়। এটা হলো আমাদের একটা খুবই ডেঞ্জারাস ধরনের ভুল ধারণা। আমি প্রচুর আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আমাকে অপরচুনিটি দিয়েছে বিভিন্ন স্কলার সাথে এই বিষয়ে ডিসকাশন করার পরে যেটা আমি বুঝতে পারলাম, আসলে আল আইনুল হক, হাদিস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে আইন এবং মানে মানুষকে চোখ দেওয়া এরকম এটা এফেক্ট আছে, অ্যাবসলিউটলি। কিন্তু ইভেন যদি কোনো ভালো আলেমের কাছে যান যে আমার এই সমস্যা হচ্ছে, বোধহয় কোনো জিনের সমস্যা, প্রথম যেটা আপনাকে জিজ্ঞেস করবে একটা আলেম যে আপনার কি কোনো ধরনের শারীরিক সমস্যা আছে নাকি, নাম্বার 1। 2 নম্বরে কোনো মানসিক সমস্যা আছে নাকি, নাম্বার 2। তারপরে মেবি it might be a jinn issue, it might be a hasad issue, it might be ain issue. প্রথমেই জিনের ইস্যু না, আমার পেটে ব্যথা জিনের ইস্যু, হার্টের সমস্যা জিনের ইস্যু, চোখের ভাবে দেখতে পাই না জিনের ইস্যু। That's not true. We don't treat other illnesses like this. কি জন্য আমরা এই জন্য when it comes to mental illness আমরা প্রথমেই যাই জিনের কাছে। কোন ধরনের ডিপ্রেশন হলেই জিন, কোন ধরনের অ্যাংজাইটি হলে কোন ধরনের আইন, হাসাদ, কেউ কোনো জেলাসি করছে বোধহয়। That's not true. It's just not true. It's not within our Islamic tradition. It's not within our Islamic teachings. This is not taught among some of the greatest fuqaha who spoke about this topic. This is not how it is. So 90% of the cases, I spoke to one very well-known scholar. He said 90% of the cases who come saying is jinn issue, 90% are usually psychological issue. Of course, there are some issues with jinn and hasad and ayn and sihr. We believe in that. That's part of our aqidah. Absolutely. এটা আমাদের বিশ্বাস এবং আমরা জানি জিন একটি জিনের প্রভাব আছে। বাট ফার্স্ট আমরা দেখতে হবে আমাদের কোনো শারীরিক সমস্যা আছে নাকি, কোনো মানসিক সমস্যা আছে নাকি, তারপরে উই গো টু দ্য নেক্সট ফেজ। আমি যদি আপনাকে একে এখানে জিজ্ঞেস করি
যে আপনাদের কারা কার ডায়াবেটিস আছেন হাত তোলেন। আপনারা কেউ কিন্তু ডিসকমফোর্ট ফিল করবেন না, এম্বারাস ফিল করবেন না। হ্যাঁ আছে আমার ডায়াবেটিস আছে, আমি মেটফোর্মিন খাই, নো প্রবলেম। কিন্তু আমি যদি বলি আপনাকে এখানে কার কার ডিপ্রেশন আছে, আপনারা কেউ হাত তুলবেন না। কারো কারো বাসায় কোনো ছেলে আছে, কোনো মেয়ে আছে, কোনো হাজবেন্ড আছে, কোনো ওয়াইফ আছে যাদের অ্যাংজাইটি হচ্ছে, কেউ হাত তুলবেন না আপনারা। কারণ এটা এক ধরনের শেমফুল জিনিস হয়ে গেছে। যদিও এটা অসুখ, এটা এক ধরনের শেমফুল জিনিস, একটা আমাদের মিসকনসেপশনের কারণে, আমাদের ভুল ধারণার কারণে। তো আসলে এই মানসিক অসুখ কি জন্য হয়? ঠিক আছে, আমি বুঝতে পারলাম জিনের কারণ হয় না, ঠিক আছে, এটা অসুখ মানলাম। তাহলে কেমনে হয় এটা? Mental illness is caused by a whole host of issues. It can be biological, it can be genetics, it can be due to trauma, it can be due to injury, it can be due to abuse, it can be just life circumstance. কেউ কেউ ঠান্ডার ভিতরে বাইরে যায় জ্যাকেট ছাড়া, কিন্তু কারো কারো ঠান্ডা লাগে না। আর কেউ কেউ বাইরে যায় একটুতেই ঠান্ডা লেগে যায়। It depends on you. So you might go through death in your family, you might go through abuse in your relationship, you will not get depression. It's possible. Into some people, they go through abuse, they go through divorce, they go through something, and they will get anxiety, they will get depression. It's part of Allah's test. It's Allah's Allah একটা পরীক্ষা, এবং এটা just like any other অসুখ। এবং এই মানে না যে অসুখ মানেই যে তার কোনো মানে সে কোনো ধরনের ভুল কাজ করছে, not necessarily. অসুখ হলো অসুখ, disease is disease, illness is illness. So number 3, আমি সময়ের কারণে আমি quickly যাওয়ার চেষ্টা করব। I have a whole weekend seminar on this that I have done in other places, but I want to give you just the highlight, inshallah, আজকে আমাদের সব সময়। Number 3, যে মানসিক অসুস্থতা হওয়ার মানেই হলো যে আপনি বোধহয় কোনো দুর্বল মানুষ, অথবা আপনি বোধহয় বেশি সেন্সিটিভ। You are just weak, or you're just too sensitive. And this is so very wrong, and it's just not true. Somebody who has diabetes, I'm not going to say, look at you, you must be very weak, you have a weak pancreas, it's not producing insulin, what's wrong with you? We don't do this. We don't say that. We don't blame the person for having the disease. We don't do that for heart issues. We don't do that for lung issues. We don't do that for liver issues. But why does it, when it comes to depression, we have to blame the person? It makes no sense. So anyone can have the illness, and anyone can be affected by it. It's something that it could be genetics, it could be due to as a child what happened to you, but at the end of the day, it's not because you're weak, it's because the person is getting affected. Now you might say in life to kono সমস্যা নাই, they have money, they have good family, why are they depressed? I'm depressed কেন হচ্ছে এটা আমি বুঝতেছি না, অথবা এত ডিপ্রেস হওয়ার তো কোনো কারণ নাই। We almost blame the person, but it's everybody's different. Everybody's circumstance is different, life is different, তাদের brain processing power different. So we have to treat this like any other illness. And people who go through this, আপনার কাছে মনে হবে যে it looks fine, they look okay, they're cooking, they're shopping, what depressed? But there are people that are affected in a very deep way. Number 4, 4 নম্বরে আমাদের যেটা ভুল ধারণা আমাদের মানসিক অসুস্থতার ব্যাপারে আমার যেটা মনে হয়, সেটা হলো যে মানসিক অসুস্থতা হওয়ার মানেই আপনার কোনো ধরনের ইমানের সমস্যা আছে বোধহয়। মানসিক সমস্যা হওয়ার কারণ বোধহয় ইমানের সমস্যা। এটা আসলে আমাদের খুবই একটা ধরনের ডেঞ্জারাস ভুল ধারণা। মানসিক সমস্যা আর ইমানের সমস্যা দুইটা ডিফারেন্ট জিনিস। শারীরিক সমস্যা আর আপনার ইমানের সমস্যা ডিফারেন্ট জিনিস। স্পিরিচুয়ালিটি, physiology, and আপনার your physiology, we cannot connect the 3. They're connected, of course, but it's not, one does not lead to the other.
And so you find in the Quran so many examples of how even the companions, even the prophets of God dealt with pain. এই জন্য আমি শুরু করছি আজকের আমাদের ডিসকাশন, আমাদের কনভারসেশন with the story of Maryam alayhis salam for a reason. Maryam alayhis salam, when she was at the lowest point in her life, from a child, she is growing up in the monastery. Allah subhanahu wa ta'ala is sending her fruits of season. And then she goes to a period in her life where she has to get away from the people. She's pregnant and she's ashamed. And Allah tells her that Allah has blessed her with through angel Jibreel, that Allah blessed her with the son. And the Quran says something very fascinating to me. This was so amazing. And Allah subhanahu wa ta'ala says that she said that قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. This is verse number 23 in the chapter of Mary. What's amazing is that at that very low point in life, when she was so ashamed, so she said to Allah, I wish I was dead, I wish I was forgotten. যখন মানুষ খুব ডিপ ডিপ্রেশনে ভোগে, তখন কারো ফোন ধরতে ইচ্ছা করে না, কেউ দাওয়াত দিলে যেতে ইচ্ছা করে না। তো মারিয়াম সালাম এই ধরনের সে একটা ডিপ্রেশন ভুগতেছিল because of the shame. কিভাবে যাবে back to her people, কিভাবে দেখাবে যে this is my child, what they're going to say, you are the the family of Imran, and you went out there, did what you did. And so she felt that shame, and the Quran even is very interesting, the wording, kuntu nasiyan mansiya, that I was almost forgotten, almost she was having semi-suicidal thoughts, almost, and not because she wants to commit suicide, but it's the fact that she just felt so heavy in pain, right? And so even also when he lost his son Ibrahim, he looked at the mountain, he said, mountain, if you only knew my pain, you broke into pieces. Yaqub alayhis salam, when his son was lost, he cried so much that he literally has psychosomatic issues where his eyes became, he became blind from crying. So pain is real, it's normal, it's human, it's not iman issue. কারো যদি কোনো অসুস্থতা হয়, এটা তার ইমানের সমস্যা না। এবং ইভেন কি প্রথমে যখন কোভিড আসছিল, আমার মনে আছে, when COVID first was spreading out, they said, COVID is going to affect only bad people. COVID is only going to affect people who are sinners. Allah sent this in the earth to get rid of all people who are doing guna, and that's just not true. It's illness. Allah sometimes tests you with hardship, and Allah sometimes tests you with good. এদেশে একটা in Christianity the concept আছে, they call it the prosperity gospel. That's a misconception. Allah মাঝে মাঝে মানুষকে পরীক্ষা দেয় with khair, with good, with blessings, and sometimes you get it with disease, with illnesses, right? So আমাদের misconception number 4 যেটা, সেটা হলো যে মানসিক অসুস্থতা মানেই না যে এটা কোনো ইমানের সমস্যা। number 4. Number 5, আমি একটু go a little quick. Number 5, যে if somebody has a mental illness, এর মানে যে they must need to go to a mental hospital. মানে যদি আসলে যদি কোনো সমস্যা থাকে, then they belong in the mental institutions, and that's just not true. Mental illnesses, there are all kind of mental illnesses, varying degrees, and there are very successful people who have mental illnesses, just like there are successful people who have diabetes. There are successful people who have kidney issues. There are also successful people who have depression, who have anxiety, who deal with it, who work on it. Now, as a Muslim, alhamdulillah, with Quran and dua and so forth, Allah gave us ways to better cope, but that's not the only way. And that gets to me to number 6. I said I'm going to do 7. I have number 6 now. Number 6, যেটা ভুল ধারণা, যে শুধু বোধহয় দোয়া করলে, নামাজ পড়লেই বোধহয় আমাদের ইনশাআল্লাহ সব মানুষের সমস্যা চলে যাবে। এটা এক ধরনের খুবই ডেঞ্জারাস ধরনের ভুল ধারণা। এই জন্য ভুল ধারণা যে আসলে mental illness requires treatment.
just like anything else. Amader dua, Quran, it a important foundation. But Rasulullah also taught dua for your stomach pain. How many people here, when they get a stomach pain, they just make the dua and never go to hospital or see a doctor? Who does that here? Yes, there is dua for depression to Allah, yes, of course, memorize the dua, make the dua, ask Allah for it. But Allah's dua is, implemented through the treatment of a doctor. The mercy of Allah is in the knife of the surgeon. And so seek dua, seek salah, at the same time seek treatment. As Rasulullah, in the hadith, he has told us that, Allah has created a treatment, for every single diseases that he has also created. And so just making dua and praying is not enough. We give people wrong advice. We harm them like that when we say stuff like that, because we don't understand what we're saying. And so mental illness is an illness like anything else, and being able to, you have to be able to treat it. You need treatment. As in Usama ibn Shuraik comes in a famous narration that, Allah, O Messenger of Allah, should we seek medical treatment for our illness? He said, yes, of course, you should seek medical treatment, because Allah did not create any disease except that He also created the remedy for it. And so being able to, do I make a dua or do I go to my cardiologist? Make dua and then go to your cardiologist. Do I pray salah, or do I go to a counselor, go to a therapist? Pray your salah and then go to a counselor. That's number 6. And I could go on in depth about a little more extensive in this, but for the sake of time, I want to keep it brief. But I will tell you, as well, interesting, Imam Ibn Qayyim rahimahullah, Ibn Qayyim was a great scholar, and he wrote about even certain aspects of modern psychiatry. In some sense, he talked about how we should keep some good thoughts, so that when you go through tough time, you can remember those good thoughts, almost like a cognitive behavioral approach. But I will get much more in depth in that. But let me move on to number 7. Last but not least, আমাদের ভুল ধারণা number 7. I don't want to go to a therapist. I don't want to go to a counselor, because what's the point of me just talking about it? আমি গেছিলাম একবার কাউন্সিলরের কাছে, যা কথা বলে লাভটা কি? There is a difference. You see, of course, it depends on the mental illness. If it's so severe, you need to seek psychotropic treatment. And I'm sure when Hakim can talk a little more about that. There are medication for depression, high-level depression. There are medication for for psychotic symptoms. There are depression for OCD. There are medication for all host of addictions and and so forth. At the same time, you also need talk therapy. You also need to seek a counselor. Talking to your uncle, talking to an imam is not same thing as talking to a therapist. Talking to a counselor is not same thing as talking to an imam or a therapist. And there is that the whole treatment is done in the way the therapist asks you questions, the way therapy helps you think about your thinking, the way the therapist helps you see the progression, right? And even for certain issues about marriage, for example, marriage counseling, so many people go to imams for marriage counseling. An imam who's not trained in how to deal with conflicts, he will only give advice based on what he knows. There's a story of this imam, this brother, he went to his imam, right? And he asked the imam for some advice with his wife, and he was just he just recently got married, and he just has kids recently. I had kids, and so he was so happy, brother, it's okay, the whole thing is a blessing, not a problem. And into another imam who was going through a hard time in his own marriage, and so he told the brother, woman, I like that, and so he was based on his own personal experience. You can't separate what's happening with him, and sometimes it happens. Who you ask makes a big difference. And so all the imams and scholars I have spoken with, they're very careful with that. There are imams we have, mashallah, in the community who are experienced, who can do marriage counseling, for example. But an imam is not experienced, or some brother or your uncle or your great or your grandfather
or your spouse or your brother or your sister, they're not expert in being able to help you deal with depression and anxiety or your OCD, right? And you know, what's amazing is that I was dealing with one sister. She's a 35-year-old, has 3 kids, and she was having OCD. And you know, I told her, listen, you need to go talk to a psychiatrist and get medication. You know, she was put on Prozac 80 milligram. You know, that at a high level, it helps with their obsessive thinking. And you know, she used to think a lot about you know, because she was thinking, you know, maybe the illness is with me, because you know the difference is, কারো যদি ডায়াবেটিস হয় আমি বলতে পারবো যে আমার অসুখটা হলো এই জায়গায়, এই যে আমার এইখানে অসুখটা, কিন্তু when there's a mental health you feel like the disease is with me, something is wrong with me, আমার সমস্যা, আমার ভিতরে কোনো সমস্যা আছে। So I told her, you know, you only took that medication, Prozac, and your obsessive thinking is a little better. That medication did not go to your ruh, it went to your brain. Your spirituality, ruh, is still intact, alhamdulillah. That's where your iman is. That's your connection. That's so don't confuse the two things, you know. And so she understood what I meant by that. But what's important is that you seek the help, you seek the counseling that's needed. Alhamdulillah, in the Muslim community, we have a lot of people in the field. There was very few people. I remember when I graduated in New York, there was only maybe one or two Bangladeshi speaking, Bangla speaking therapist. Ekhon, alhamdulillah, we have a lot more. So I think it's important that আমাদের এই ভুল ধারণাগুলো আসলে we should really examine, really explore, এবং তারপরে আমাদের we should seek the treatment, because a lot of people are suffering. 1 in 5 Muslims in America, 1 in 5. তার মানে এখানে আমাদের রুমে এখন আছে হলো 59 people. If I have to guess, এখানে at least 10 জন আছে who has some mental illness. আমাদের ভিতরে এখন এই Zoom গ্রুপেই, if there are 60 people in this group, there has to be at least 10 people who are dealing with some depression or anxiety right now who's listening to this call. So we make it hard, especially as people who are in position of authority, Muslim community. We should, in the families, be supportive, be helpful. I know there are probably a lot of questions, and so I mean, I don't want to extend my conversation. If there's any question, I will take that at the end, you know, and I can try to get into different topics if there are more interests or there are more issues. But I want to keep it to this brief to the point here. I pray Allah subhanahu wa ta'ala that he heals us. I pray Allah subhanahu wa ta'ala that he bless our families, that he bless our community, and the beautiful program that Muna, Massachusetts has put together. May Allah bless it. May Allah give us tawfiq to, you know, continue to learn and grow from this. And inshallah, I think Hakim uncle, you know, you can go ahead and continue. Jazakallah khairan. Thank you, brother Hassan, for giving us this precious speech about mental health. A lot of new things we learned from you. Now I'm requesting brother Hakim to finish his speech, please. So I'm back again. So এখন কথা শোনা যায়? জি। আচ্ছা, আমি তো জানি না কখন শেষ করছি। তো আমার কথা হলো যে কোভিড ভাইরাসের যে সিমটমটা হবে, কমন সিমটম হলো ফিভার এবং শরীর ব্যথা করে এবং শর্টনেস অফ ব্রেথটা হচ্ছে খুব ওয়ার্নিং সাইন, ব্যাড সাইন। শর্টনেসটা ব্রেথ হওয়া মানে আপনার লাংসে আপনার অসুবিধা হচ্ছে, এন্ড কুড বি নিউমোনিয়া অর কুড বি নাকি অক্সিজেন কম, এইটার জন্য শর্টনেস অফ ব্রেথ হয়। তো এইটা, এবং অনেক সময় আপনার এই লিপস্টিপ সব ব্লু হয়ে যায়। দ্যাট মিনস আপনাকে ইয়ে করতে হবে, অক্সিজেনটা মেজার করতে হবে। আমি দেখাইলাম তো একটু আগে, আপনি দেখছেন কিনা, আমার একটা আছে, অক্সিজেন সেন্সার আছে, এইটা $30-35 CVS এ পাওয়া যায়। এটা সবাই কিনবেন, এটা কিন্তু অনেকটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আপনার কোনো সন্দেহ হইলে আপনার চেকটা, আপনার আঙুল দিলেই এটার নাম্বারটা এসে যাবে, এই আঙুল দিলেই আপনার নাম্বারটা আসবে, এবং 90-র উপরে হইতে হবে, এবং পালস রেটও চলে আসে। আর একটা থার্মোমিটার ঘরে আছে, প্রত্যেকেই থাকবেন। 100-র উপরে জ্বর গেলে আর শরীর ব্যথা করলে আপনার এই সময়ে আপনার মনে করতে হবে ইউ আর হ্যাভিং কোভিড। এইটা যদি আপনার ট্রাবল ব্রিদিং হয়, then you should not wait, you should go to the emergency room. You don't have to call even PCP, কারণ বেশি সময় নষ্ট করলে আল্লাহ না খাস্তা you could be dead.
তো এটা খেয়াল রাখতে হবে। এই আপনার এখন কোভিড ভাইরাসটা এইটা আমার সাধারণত এই যে এয়ার ড্রপলেট আপনার শ্বাস প্রশ্বাস থেকে এটা ভাইরাসটা ঢুকে লাংসে প্রথমে সেটেল হয়। লাংসে ঢুকলেই কাশি হয়, শর্টনেস অফ ব্রেথ হয়, তারপরে আপনার খারাপ লাগে। এইটা লাংসে ঢোকার আগেই আমাদের জানেন সমস্ত শরীরে সেল আছে, কত মিলিয়ন ট্রিলিয়ন সেল আছে আমাদের শরীরের ভিতরে। এই সেলগুলা এইটা হলো আমাদের ইউনিট। আমাদের বিল্ডিং বানাইছে যেরকম একটা ব্রিক একটা ইউনিট, ওরকম আমাদের সেলে মিলিয়ন্স অফ সেল আছে। এই সেলগুলোতে করে নিড নিউট্রিশন, এটা অক্সিজেন ক্যারি করে টুয়ার্ডস ডিফারেন্ট পার্টস অফ দি বডি, ব্রেইনে পার্ট করে, এবারে হার্টে ক্যারি করে, সমস্ত জায়গায় করে। যেখানে অক্সিজেন কম হবে সেইখানেই সিমটম হবে আপনার। মনে করেন এই যে লাংসে ঢুকলো ভাইরাসটা, ঢুকে এই লাংসের সেলে প্রথম করলো, এফেক্ট করাতে কি হইলো, এটা একটা প্রোটিন আছে স্পাইক প্রোটিন বলে, ভাইরাসটা ক্যারি স্পাইক প্রোটিন। ওই প্রোটিনটা হিউম্যান বডি সেলে ঢুকে ওই ইয়েটা সেলটাকে নষ্ট করে দেয়, ডিস্ট্রয় করে দেওয়ার ফলে আমাদের ভিতরে অক্সিজেন না, এখন অক্সিজেন শর্ট হয়ে যাচ্ছে। যত বেশি সেল ডিস্ট্রয় হবে অতই বেশি অক্সিজেন শর্ট হবে। আবার কোনো সময় ভাইরাসটা এই আমাদের আরবিসি আছে, রেড ব্লাড সেল কাউন্ট আছে, এরকম সেল আছে, এটা করে ডিসলিউশন করে এটা ব্লাড ক্লট করে ফেলে। সেটা করলে যদি ব্রেনে চলে যায় স্ট্রোক হইতে পারে, ওই লেগে গেলে গ্যাংগ্রিন হইতে পারে, ওই যে কোনো জায়গায় এফেক্ট করে হইতে পারে। এই লোর কথা। এখন কথা হইলো আমাদের এই যে কতগুলো আছে মাইল্ড সিমটমস, বাড়িতেই এটা চিকিৎসা করা যায়, ডাক্তার কাছে দরকার নাই। যেমন একটু জ্বর হইলো, মাসেল ব্যথা হইলো, আপনি একটু টাইলিনল খেলেন, ফ্লুইড খেলেন, চিকেন স্যুপ খাইলেন, এই 4-5 দিন 7 দিন আপনি ভালো হয়ে গেলেন। আর কতগুলো আছে আপনার জ্বর নামতেছে না, তারপরে মাসেল ব্যথা হচ্ছে, আপনার মন খারাপ, আপনার এই কনসেন্ট্রেশন নাই, ফেটিক, লো এনার্জি, এই সমস্ত আর কি। তো এগুলা হইলে আপনার কি করতে হবে? এগুলা হইলে আপনার ওই অক্সিজেন দেখবেন, থার্মোমিটার দিয়ে দেখবেন, এগুলো না কমলে অক্সিজেন যদি কমে যায়, ইউ হ্যাভ টু গো টু দ্য হসপিটাল। ইয়ারে গেলেন, ওরা দেখবে, চেস্ট চেক করবে, আপনার হিস্ট্রি নেবে, তারপরে আপনাকে যদি একসাথে কোনো আছে, ওই আপনার শ্যাডো আসে নিউমোনিয়া, তাহলে ভর্তি করবে হসপিটালে। আর যদি একসাথে ঠিক থাকে, জ্বরটা বেশি নাই, আপনাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিবে। বাড়িতে পাঠালে কি করতে হবে? সিম্পলি ওয়াচ, টাইলনল খাবেন, ফ্লুইড খাবেন, রেস্ট করবেন, এই আর কি। কিন্তু যদি আপনার জ্বরও না থামে, অক্সিজেনটাও একটু 90 নিচে চলে যায়, তখন আপনার করতে হবে কি, ওরা ওই ভর্তি করবেন, ফ্লোরে পাঠিয়ে দিয়ে, ফ্লোরে পাঠিয়ে ওরা আইবি দিবে, তারপরে আপনার জ্বর দেখবে, দেখবে, আর যদি নিউমোনিয়া থাকে অ্যান্টিবায়োটিক দিতে পারে। কিন্তু কিছু লোকের ওই অক্সিজেন নেমে যাচ্ছে, তখন ওগুলো আইসিইউতে পাঠায়। আইসিইউ পাঠাইলে কি করে, ওরা ভেন্টিলেটর দিয়ে দেয়। ভেন্টিলেটর দিলে এই আপনার অক্সিজেনটা, লাংসটা ওই আপনার ওই মেশিনেই সাপোর্ট করে আর কি। আর কি করে, অন্যান্য ওষুধ দেয়, রেমডেসিভিয়ার দেয়, শুনছে তো ট্রাম্পকে দিয়েছিল রেমডেসিভিয়ার, তারপরে মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি দেয়, অনেক সময় আগের রুগীর থেকে প্লাজমা ট্রান্সফিউজ করতে পারে, অনেক কিছু করতে পারে। এর ভিতরেও আইসিইউ যাওয়ার পরও অনেকের কিন্তু সারে না, এই 10 to 15% লোক মারা যায়। আর ওই বাকি 80-85% লোক বাড়িতে আসে। কিছু লোক বাড়িতে আসেও ভালো হয় না, ওই লিঙ্গারিং এফেক্ট থাকে। কি করে, মানে কনসেন্ট্রেশন থাকে না, ইরিটেবল লাগে, খাওয়া দাওয়া করে না, ঘুম হয় না, ওই সমস্ত লোককে আবার রিহাবে পাঠাইতে হয়। রিহাবে পাঠাইলে ওইটা আস্তে আস্তে ঠিক হয়, বুঝলেন না? এইগুলা হইলো আপনার। এখন এই যে আমাদের তো গেল, এই সমস্ত রুগী গেল, কিন্তু সাধারণত দেখা যায় ডায়াগনোসিসটা করে নাকের ভিতর দিয়ে একটা সোয়াব ঢুকায়। আপনি দেখছেন তো, যারা গেছেন টেস্ট করতে, এবং মুখে অরাল সোয়াব ঢুকে টেস্ট করে। আরেকটা টেস্ট আছে স্যালাইভা বাড়িতেও করতে পারেন টেস্ট, ওইটা অ্যাকুরেট না। যাই হোক, টেস্ট পজিটিভ আসলেই মানে হসপিটালাইজ করে, আমরা কোনো সিমটম না থাকলে স্টে হোম। কিন্তু আপনি অন্য মেম্বার কাছ থেকে একটু আইসোলেশন থাকবেন, এবং ওই যে আপনার বাথরুম, সেপারেট ইউটেন্সিল, এগুলা সব সেপারেট রাখবেন। যদি আপনি ইউর পজিটিভ, ইমিউনো সিমটমস, কিন্তু এটা আপনার সাবধানে থাকতে হবে, সো দ্যাট ইউর আদার্স মেম্বার্স, ছেলে মেয়ে যেই সমস্তই হোক, কাউকে আপনি ইনফেক্ট না করেন আর কি। এটা খেয়াল রাখতে হবে, বুঝছেন না? এখন
আমাদের এখন আসেন ভ্যাকসিনে, আমাদের ভ্যাকসিন নিয়ে সমস্যা হচ্ছে, এখন ভ্যাকসিনে একই শর্টেজ হচ্ছে, একই শর্টেজ হচ্ছে, কারণ আমাদের প্রিভিয়াস প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ডিড নট পারচেজ এনাফ ভ্যাকসিন। এই বাইডেন তো আসলো 2-3 সপ্তাহ, সে তো এই অর্ডার দিতে দিতে তো তাড়াতাড়ি হয় না, একটা ইয়ে করতে হয়, ম্যাপ করতে হয়, কি করে ডিস্ট্রিবিউট করতে হবে, কত মিলিয়ন ভ্যাকসিন কিনতে হবে, কোথায় কোথায় যাবে, এগুলা আগের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন প্ল্যান করা দরকার ছিল। এখন বাইডেন করতেছে, হি ইজ বিহাইন্ড নাও, হি ইজ গেটিং ক্রিটিসিজম। এখন কথা হচ্ছে এই ভ্যাকসিনটা 4টা ভ্যাকসিন পাওয়া যাবে এই আমেরিকায়, এখন 2টা আছে, একটা হচ্ছে ফাইজার, আরটা আছে মডার্না, আর আরটা আসবে জনসন অ্যান্ড জনসন, আর লাস্টলি আসবে অ্যাস্ট্রাজেনেকা। আমি এইটা একটু মনোযোগ দিয়ে শোনেন, এই ভ্যাকসিন ব্যাপারে অনেক অনেক প্রশ্ন আছে। হাকিম ভাই, প্রশ্ন উত্তরের ব্যাপারে বলি, আপনি একটু দ্রুত শেষ করে ফেললে বাকি কথা। আচ্ছা, আমি তাড়াতাড়ি শেষ করি। এই জি। ফাইজারেরটা হচ্ছে 95% এফিকাসি, মডার্না হচ্ছে 94, আর জনসন অ্যান্ড জনসন 72%, আর অ্যাস্ট্রাজেনেকা 65%। এখন এই যে পার্সেন্টেজটা অ্যাস্ট্রাজেনেকা তো অনেক দেশে নিতেই চায় না, কারণ এত পার্সেন্টেজ কম, কিন্তু কারণ 65% অনেক লোক তো তাহলে ভালো হচ্ছে না। তো এখন ম্যাক্সিমাম হচ্ছে ওই ফাইজার মডার্না মোর এফেক্টিভ, জনসন অ্যান্ড অ্যাস্ট্রাজেনেকা লেস এফেক্টিভ। জনসন একটা উপকার হলো একটা শট দিয়ে পারা যাবে। এখন কথা হচ্ছে কি, শট দিলেই যে আপনার ভালো হবে এমন কথা নাই, শট দিলেও আপনার অসুখ হইতে পারে। তো এইটা বলতেছে, এইটা এফিকাসি সম্বন্ধে সন্দেহ আছে, তবে 3 মাস পর্যন্ত আপনার মোটামুটি ঠিক থাকতে পারবেন। 3 মাসের পরে কি হবে এই সিডিসি জানে না, কেউ জানে না, এখনো নতুন তো, এটা নোবডি নোজ। এখন কথা হচ্ছে আপনার যে এই যে শট, এই যে 4টা শটের মধ্যে এখন যেইটাই আপনি পাওয়া যায়, আমি যদি মনে করতে আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন যে আপনি তাহলে আমি কোন শটটা নিব, 2 শট দিয়ে পাওয়া যায়। আমার কথা হলো যেই শটটা আপনি প্রথম পাইবেন সেটি আগে নিবেন, ডোন্ট ওয়েট ফর টুমরো। এখন আজকাল যেই শট দেওয়া যায় সেই নিয়ে নেন, ট্রাই টু দে গিভ ইউ अगेन 3 উইকস আর 4 উইকস আপনার সেম শটই দিবে আর কি। তো এইটা আপনার চয়েস করা দরকার নাই, আপনি যেটা পান সেটাই নিয়ে নেবেন। এখন কথা হচ্ছে ভ্যাকসিনের জন্য, ভ্যাকসিনটা দিয়ে কোনো কারো অসুখ হয় না, কিন্তু ভ্যাকসিন ইজ অনেকে বলে যে হ্যাঁ ভ্যাকসিন দিলে বোধহয় কোভিড হয়ে যাবে, না, ইজ ভেরি সেফ। তবে বাচ্চাদের কোনো এখনো ট্রায়াল হয় নাই, আমরা 16 বছরের নিচে কাউকে এখন হচ্ছে ট্রায়াল, কিন্তু এখনো রেজাল্ট আসে নাই। আর প্রেগনেন্ট উমেনদেরও কোনো ট্রায়াল হয় নাই, কারণ বাচ্চার ব্যাপার তো ওইটা লসুট ব্যাপার আছে, এই জন্য ট্রায়াল দেওয়া হয় না। তবে সবাই মনে করতেছে এটা সেফ ফর দি প্রেগনেন্ট উমেন। এখন বাচ্চাদের সেফ, প্রেগনেন্ট বাচ্চাদের একটা কিন্তু, বাচ্চারা কিন্তু ভালো, প্রায় 95% নিজে নিজে ভালো হয়ে যায়। 5% বাচ্চা যদি এফেক্ট হয়, ওরা অনেক খুব সিরিয়াস ইলনেস হয়, ওইটা মাল্টি সিস্টেম ইনফ্লামেটরি সিনড্রোম হয়ে যায়, একটা মিস বলে এটা। তো এখন অনেক সিক হয়ে যায়, তো এইটা একটা খেয়াল রাখতে হবে। তখন কথা হচ্ছে কি, এখন আমি ধরে মনে করেন আমার বাড়িতে যদি 5 জন মেম্বার থাকে, 5 জনের মধ্যে 2 জনের 3 জনের হইলো ভাইরাস, কোভিড হইলো, আর 2 জন হইলো না। এটা কেন হইলো না? এটা হইলো এই, মানে আমার কথা হচ্ছে এটার আমার ইমিউন পাওয়ার উপর নির্ভর করে, এবং আমার কতটা ভাইরাল লোড আমি এক্সপোজ হয়েছি সেটা নির্ভর করে। একটা টিপিক্যাল এক্সাম্পল দিতেছি, আপনি যদি বাইরে যান, শপিং এ যান, ফার্মেসি যান, গ্রোসারি যান, বা কোনো জায়গায় যান, আপনি ট্রাই টু গো ইন অ্যান্ড আউট। যদি বেশিক্ষণ ধরে গসিপ করলে, অনেকক্ষণ সময় কাটলে আপনার ভাইরাল লোডটা ভিতরে বেশি ঢুকলেই আপনার শরীর অসুস্থ হয়ে যাবে, অল্প গেলে মাইল্ড সিমটম হবে। সুতরাং ট্রাই টু গেট এ মিনিমাম এক্সপোজার। এই যে নামাজে গেলেও দেখবেন যে ইমাম সাহেব বলবে যে ফরজ নামাজ পর বাড়ি চলে যান, ওই মানে ওই এটা বিশেষ প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন, এটা ক্যালামিটি, আপনার এগুলা খুব খেয়াল রাখতে হবে। সেই জন্যই মিনিমাল এক্সপোজার। আর আপনার এই যে দেখতে হবে যে ইমিউন সিস্টেমটা, আপনার ইমিউন সিস্টেমটা, যাদের যে মেম্বার, যারা মেম্বাররা ভালো, তাদের ইমিউন সিস্টেম ভালো। ইমিউন সিস্টেম কি করে ভালো করতে হবে? আপনি যারা স্মোক করেন, স্মোক করবেন না। 2 নম্বর হচ্ছে এক্সারসাইজ করবেন। এক্সারসাইজ করবেন কি, এই যে কোনো এক্সারসাইজ, হাঁটা করেন বা জিম করেন। আর প্রেয়ারটা অলসো গুড এক্সারসাইজ, প্রেয়ার, মেডিটেশন, এগুলো হলো খুব খুব এক্সারসাইজ। এই যে উঠা নামা, সেজদা গেলেন, দাঁড়াইলেন, উপরে, ইজ এ কাইন্ড অফ এক্সারসাইজ। বাট দ্যাটস নট এনাফ, ইউ হ্যাভ টু ডু ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ। হার্টটাকে বিট বাড়াইতে হবে, বুঝছেন না? এই আর রিল্যাক্সেশন করতে হবে, আপনার ভালো ভালো ঘুমাইতে হবে, তারপরে ইয়ে করতে হবে। আর ইমিউনিটি বাড়ানোর জন্য আরেকটা জিনিস হলো ভাইটামিন খাইতে হবে। এই সময়ে ভাইটামিন, কি কি ভাইটামিন খাবেন?
ভাইটামিন ডি। ভাইটামিন ডি দেখা গেছে ভাইটামিন যাদের লো তাদের কোভিড ভাইরাস বেশি হচ্ছে, যাদের ভাইটামিন সি লেভেল কম এদের বেশি ইনফেকশন। তো ভাইটামিন সি তে হিলিং হয়। আমরা জানি তো ভাইটামিন সি কোন কোন জিনিস ভাইটামিন সি আছে, মনে করো অরেঞ্জ জুস, যত টমেটো, বিভিন্ন রকম সাইট্রাস ফ্রুট এগুলো আছে। আর ভাইটামিন ডি আছে কোন জায়গায়, ভাইটামিন ডি করে বোন হেলথ এবং ইয়েতে ইমিউন সিস্টেম বাড়ায়, মাসেলের হেলথ বাড়ায়, এগুলো সমস্ত দুধে আছে, মিল্ক প্রোডাক্ট আছে, তারপরে আপনার ইয়েতে ফিশ, কড লিভার ফিশ আছে, অনেকক্ষণ বাইরে সানে যারা এক্সপোজার হয় সানের থেকে হইতে পারে, তারপরে যেগুলা কি বলে আপনার যে মাশরুম যেগুলা ভেজিটেবল খাইলেও হইতে পারে। তো এখন ভাইটামিন যেটা জিঙ্ক, ভাইটামিন ইও ভালো, ইও তো অল কাইন্ড অফ সিড, এই যে যত রকম সিড আছে সিড, এই সিডের মধ্যে ভাইটামিন ই আছে। ভাইটামিন ইতে গুড এনার্জি দেয়, বুঝছেন না? এগুলো করলে আপনার ইমিউন সিস্টেমটা বাড়বে। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এক্সারসাইজ করতে হবে, আমাদের প্রত্যেকের এক্সারসাইজ করতে হবে, তাইলে ইমিউন সিস্টেম বাড়বে। তো এখন কথা হচ্ছে আমার এই যে ভ্যাকসিন নিলাম, দুইটা নিলাম বা একটা নিলাম, জনসন নিলে একটা, এইগুলো 3 মাসের বা 4 মাসের গ্যারান্টি, তারপরে আমার ঠিক নাই, আবারও অ্যানুয়ালও নিতে হইতে পারে। সুতরাং আমাদের মাস্ক পরতে হবে, সবার মাস্ক পরতে হবে, সোশ্যাল ডিস্টেন্স রাখতে হবে, এবং প্রত্যেকদিন আমরা যাদের কম্পিউটার আছে cdc.gov এই করে গেলে আপনি প্রত্যেকটা ইনফরমেশন পাবেন, কোথায় কি আছে ইনফরমেশন, কোথায় কারা দিচ্ছে, এগুলো পাবেন। এখন আসেন, এই যে আমাদের কোভিড ভাইরাস যাচ্ছে, আমি আর 2-3 মিনিট শেষ করে দেবো। কোভিড ভাইরাস যে আসছে, আমাদের ভিতরে অনেকের অ্যাংজাইটি, স্ট্রেস বেড়ে গেছে, কারণ আমি কখন অসুস্থ হয়ে যাই, আমার ফ্যামিলি মেম্বার কখন অসুস্থ হয়ে যায়, আমার ওই আত্মীয় মারা গেছে, আমার ওই ফ্রেন্ড মারা গেছে, আমি প্রতিদিনই খবর পাই বাংলাদেশে এইখানে সেখানে মারা যাচ্ছে। এই নিজের মধ্যে ভয় ঢুকে যায়, হ্যাঁ আমি গেলে আমি মরে যাব নাকি, এই যে একটা ভয়, এই ভয়টার জন্য এই একটা অ্যাংজাইটি হয়ে যায়। আর এটা কি হয়, আমাদের অ্যাংজাইটি আরো বেশি বাড়ে আইসোলেশনের জন্য, লোনলিনেসের জন্য, ইমোশনালি উই আর ডিস্টার্ব, আমাদের সোশ্যাল কানেকশন নাই, আমরা মসজিদে গিয়ে গল্প করতাম তাও হয় না, কোনো জায়গায় আড্ডা মারতাম তাও হয় না, কোনো জায়গায় কিছু করা হয় না, বুঝছেন না? এই যে ফিয়ার অফ গেটিং ইনফেকশন, ফিয়ার অফ ডেথ, লস অফ জব, লস অফ এগুলোর জন্য অ্যাংজাইটি বেড়ে যায়। দেখুন, আর ওই যে বলে গেল, হাসান বলে গেল, এই যে ডিপ্রেশন, অ্যাংজাইটি যে রিয়েলি ডিজিজ, এই যে আমরা কোভিড ভাইরাসটা এটা কন্ট্রিবিউট করলো আপনার আমাদের মধ্যে ছিল, এখন এটা এক্সাজারবেট হইলো। এগুলা অ্যাংজাইটি, ডিপ্রেশন, সুইসাইড, ড্রাগস, এগুলা মেন্টাল ইলনেস। এইটা ইলনেস হইলে কি করতে হবে, আপনার ঠিক জায়গা মতো যাইতে হবে, বিহেভিয়ারাল কাউন্সেলিং করতে হবে, দরকার হলে ওই যে সাইকোলজিস্টকে যাইতে হবে। তারপরে আপনার ডাক্তার কাছে গেলে ওই না ভালো হয় তো ডাক্তার গেলে ওরা ওই অ্যাংজাইটি অ্যান্টি অ্যাংজাইটি ড্রাগ দিবে, মনে করেন জ্যানাক্স দিবে, লোরাজিপাম দিবে, বিভিন্ন রকম অ্যাংজাইটি আছে, তারপর সাইকোটিক ড্রাগ দিবে, আবার বাজে বাজে ফলো আপ করতে হবে, না হলে কিন্তু অনেক অসুবিধা আছে। আরটা খেয়াল রাখতে হবে, অনেকের কিন্তু আমাদের তবুও ফোন করে বা ভিডিও করে, জুম করে, ফেস করে আমাদের একে অপরের সঙ্গে আমাদের কানেকশন রাখতে হবে, নাইলে আমাদের মধ্যে অনেকের মধ্যে অনেকে আমাদের ড্রাগ খাই না তো, অ্যালকোহল, ড্রাগস, পেইন কিলার, এগুলো অ্যাডিকশন হয়ে যাবে। তো আমি আর শেষ প্রশ্ন থাকলে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো। তো আমি বলে শেষ করলাম। তো যদি প্রশ্ন থাকে ইনশাল্লাহ I will try to answer it. Thank you, Dr. Hakim, for your very informative and details speech on the topic. Now a question and answer session. Both speakers are open to answer questions according to the relevance. You can ask questions in 3 ways: raising your hand, typing in the Zoom chat box, or writing in the Facebook Live comment box. Now, question and answer, whoever has questions, please, Brother Milon or Brother Shafiq can pick them up. And the speakers are going to be answered whatever is the relevance. Yes, inshallah. We do have a first question for Dr. Hakim. The question is about a brother joined from Newark, Alhamdulillah. He asked that, do you know the condition in Bangladesh right now? Also, is it safe right now to visit Bangladesh for someone elderly person? As of today, what I know that Bangladesh
the COVID incidence is kind of down. It's not that high like here. তবে এখনো এখানে সেফ না। If you can go in the village, much better. সিটিতে এখনো সেফ না। এখনো ওরা ওইখানে অ্যাস্ট্রাজেনিকা অক্সফোর্ড ভ্যাকসিন ওরা দেওয়া শুরু করছে। তবে এখন লাইক এলডারলি লোকদের দিতেছে। তবে স্টিল নাও ইটস নট সেফ। You should wait because প্লেনে রাইড করবে, আবার এয়ারপোর্টে যাবে, এখান থেকে এখানে যাবে। I think it's not safe. You have to wait. At least you should get a 2 vaccine from here, and then you should go. Okay, inshallah. So the next question is for Brother Hassan. Depression has been a common issue, mostly because of pandemic right now. Because a lot of us staying home, being with the kids. Beside, obviously, we can also seek for treatment, but beside seeking treatment, is there anything that you recommend that we should continue to do to help ourselves with the depression? Sure. So I think treatment depends on the severity. So if is a adjustment disorder, meaning that you never had depression in your life, শুধু এই প্যান্ডেমিকের সময় মনে হচ্ছে যে আমার একটু মানসিক কোনো সমস্যা হচ্ছে, so it's a very lot more minimal, it's a lot more time confined, so it's a lot more adjustment disorder. এই কারণে আসলে কয়েকটা জিনিস, এক নম্বর যেটা হাকিম নিয়ে বললো, I think physical exercise has a big benefit. So physical exercise has been shown to help with the dopamine level in your brain, just overall happiness and mood. That's very important. So definitely exercise is more important. You should check with your doctor if you have any low with vitamin B12 or vitamin D has a huge impact on mood. So you should go check that as well. 3, social bond and connection. And so I think Hakim Uncle also talked about that. Just being able to have people who you can talk to, discuss with. You have to open up to people. Just you opening up and talking and sharing, that has a huge benefit. And especially, you're kind of alone, especially it sounds like a mother who's asking this question. Sometime now with the kids home and homeschooling, it's a lot tough. You being able to find at least an hour or 2 hours away from the kids somehow, having a family member help out or babysit the kid if possible. You need some time but they're constantly on you, constantly with you. And so that becomes very draining. That's definitely something that was helpful. Number 4 is doing something productive with your life. So finding a small project, finding something, you're learning something online. You need to kind of shift the monotonous. It's every day, 5 days, 7 days a week, same thing over and over again. It starts to affect your mind. So finding something to do, whether it be a project, whether it be learning something new on the internet, that's very, very helpful. And then, the weather is not as good right now, but as it gets better, definitely spending some time outdoor and a little more safe, away from people with quarantine, obviously. Those few things can definitely be helpful. And the last thing I'm going to say is that you should read up and watch some videos online. There are a lot of good resources online that can help you think about how you think about things. There are good meditation. Of course, you're praying your salah, make your dua, zikr and your azkar, of course. Along with that, there are some good meditation. There are good journaling exercises. For someone who's going through a lot of anxiety, it's good to write things down. If you write things down bullet by bullet, it helps you kind of get it from here into a paper. It just feels better. It makes you a little more calm. You have everything running on the head. So write things down. That's really helpful. Inshallah, those few things I would say it's a good start. Thank you. I would ask everyone joined on Zoom, if you have a question, just raise your hand. We can unmute you so that you can ask the question to one of our brother. The next question we have is the same with the depression. It seems that people are more likely get depressed nowadays than we have seen in the past, 15, 20 years ago. Is that because of we can identify those, or it's because of everything going on in the world? Should I answer it? I was for Brother Hassan.
But Hakim, you can go ahead. You can give some input, Yeah, and go I'll ahead. add. Okay, so it because our life is very complex now, and people are industrialized nation, everything so much complicated. They don't have time, and they are thinking too much. They are not doing too much exercise. Their things are getting complicated with the family, complicated with the job, complicated with all this technology. People are kind of getting a really complicated life, and people are getting more depressed, more anxious, and also they're getting more report incidents to the doctors or to the community counselor members. Before, before 10 years, 20 years, 30 years, even they do not have too many doctors, too many hospital, and just they pray and meditate and all this stuff. Didn't go to the doctor, but there was the doctor around. So now, because we have more doctors, more knowledge, more internet, more information, everything, people are learning, maybe I have this depression, maybe I have this, maybe I have that. And also, family members are very knowledgeable, more awareness. They notice that, this boy is all the time very like a up and down, like a very restless, must be have some kind of problem. So they take to the doctor, or somebody is adult, very depressed, do not concentrate, lost a job every time, here and there, crying, a lot of things. Family members can identify more than the patient himself, so things are getting complicated. That's why I get a more depression. And I will add to what Hakim just said. So I think it's both. One is that we have more treatment and more reporting, so we can identify it a lot better. That's definitely true. And before, people had depression, people had anxiety, and it caused problems in their relationship, marriage, work. But people didn't look at it as that was the issue. We just thought maybe it was his problem, or it was just a marriage issue. But now they're realizing there's some other issue. That's one. Second part, I think, as Hakim said, I think the world has changed. And so not this last 20 years, last 50 years, we went from industrial age to now the family unit has become nuclear, where it was a more extended family system. There is no concept of neighbors. Before, people had this kind of a tribe and a neighbor. Now you don't even know who your next door neighbor is. And so there's a lot less support. People are a lot more lonely. And then the technology has made it a lot more isolated. And then of course we live in an industrial world where you don't have to worry about your food and your livelihood, so you can focus. You have a lot more time to even think. All right. And so all the are a combination. But regardless, I don't want anyone to feel ashamed that, okay, it's a it's a luxury people problem. Like somebody said, depression is a luxury problem. It's not a luxury problem. I mean, it's all kind of people have depression. So the point is that no shame in it. It's an illness, it's a disease, it's a problem, and inshallah there are cure for it, there are treatment for it, and we shouldn't shame anybody for it. Thank you very much. The next question is for Dr. Hakim. I think he addressed it a little bit. Is about the question was, once I am vaccinated, am I all set to go as usual? I think you talked about you may need to get a vaccine every 3 months or anything else. What can be done, or what should not be done once we are vaccinated? Well, it's a good question. We do not know for sure, but as per CDC, Center for Disease Control, they are telling new advice that once you get vaccinated, you are good for 3 months. You don't have to quarantine, you not do the running test, good for 3 months. But there are sometimes scientists, they say might be good for 6 months. So question is, once we get vaccinated, we are more secure, but still we can maybe carry the virus. Maybe we can get after 3 months, we might get again infected. So, but usually these things will still not answered as yet. But I think what is going to come down to that, because of strain coming, different kind of variant coming from the UK, coming from the South Africa, coming from the Brazil, and these variants are very lethal, particularly British one, and the South African one is very contagious. 50 times, 70 times more mutation. Mutation going on. Then even you get vaccinated, if you have infected with the mutant virus, then you back to the square one.
you are still infecting, you get a sickness again. So right now, nobody knows, but I think for 3 to 4 months, you are all right. You can go anywhere, but still, you should wear mask. You should wear all safety precaution. Do not go to the overcrowded place like going to the like a football player or NFL or like a Celtics game, things and that, or even mosque. If you go to the mosque for a prayer after vaccination, still maintain 6 feet distance, wear mask, until ask the imam to please wear mask. When he deliver the lecture, he can spread the virus. He can infect the other Muslims. So you have to remind them, please, we wear the mask. It's very, very important. We have to wear mask. I think it's for at least this year or maybe next year. Mask is a very important thing. Thank you very much. Our next question is for Brother Hassan. The question could be from a child or children, I should say. Everyone wants to be a doctor or engineer. This is a problem, especially in our Bangladeshi community. Parents want their kids to be either engineer or doctor, but most of them will not become one. What advices do we have for the parents? Because we see a lot of times kids not becoming doctor, engineer feels depression and get anxiety. So what are some of the things that advices do you have for the parents? So, so this question going to get me in trouble. So, alhamdulillah, I think medicine is a very, very beautiful field, and it's a very good field. Actually, I think we have to understand that the context that our children live in this country is very different from back home. Back home, we're worried about a secure career, because if you don't have a career that's secure, you're not going to eat food. Versus in this country, we have so much opportunity that you don't necessarily need a secure field, like for guaranteed that you're going to get grade out of medical school, guaranteed you're going to have a good job. You don't necessarily need that in this country, because there's so much opportunity for entrepreneurship, so much opportunity for any field, really. So I think we have to allow our children to thrive in whatever is they feel good in. And of course, we can encourage fields that we like. If we like engineering, like medicine, no problem, and encourage it. But ultimately, they will do better if it's a field that they like and enjoy. And so, inshallah, I think we have to give kids the opportunity to kind of grow. And we, as in Muslim community and Masha community, we need people in all fields. We just don't need to pack up, the medical field or engineering field. I think there's need for all kind of, from in journalism to whatever, and it's actually an obligation. Then for the young people, my advice as well is that you have to, if you want to do something that's not traditional, like engineering, medicine, you better do your homework. Do your homework, have a plan, and you have to present that plan to your parents. Because what happens is, see, your parents, they know what medicine is. They know, okay, you go to college, take your MCAT, go to medical school, then boom, engineering, do your 40 years, they'll get a job, and boom. They know how it goes. When you start saying, like, I want to get into journalism, I want to get into this or that, they don't know what that is. So you have to do your homework. You have to come and present the exact plan. This is the plan I have. And you got to show them one by one, so they know how it's possible. Because they're just scared that you're not going to have enough money to support yourself and your family. They're going to struggle financially. That's what they're worried about. So show them that you have a plan. And I want you to communicate and talk with your parents and show them you have a plan. Inshallah, then it's not a problem. But you have to be able to show them the plan. And ultimately, it goes both ways. It has to be good communication on both sides. Inshallah. The next question is, there are two questions I will ask, and one for Dr. Hakim. So the most of the vaccine available, they're over 16 years old. Will there be a vaccine for under 16? And also the next same question is that, is there a blood test to measure the effectiveness of the vaccine? Okay, second question first. There is a blood test for efficacy of vaccine, that's called antibody test. If I have a vaccine, in 2 weeks time, after 2 weeks, I should be developing antibody. And antibody lasts for 3 to 6 months or whatnot. As your time goes on, antibody level slowly waning up, dropping down. That's the time when drop down, then we might be exposed to infection. So that's the blood test for antibody test.
And second question, what was the second question? Children, right? Children. There is a right now study going on in the England, and also I think here also under age, I think 6 to 16, there is a study going on, trial going on. As soon as trial complete, they will be able to, if trial is good, they will be able to have a children shot. Right now, there is no any successful trial, or there is no any results published. So their trial going on. So right now, there is no recommendation for the children below 16 to get a vaccine. But I think eventually they will be able to get the vaccine. Okay, inshallah. One more question I have for Brother Hassan. It's about fighting against the social media and technology. So it's more tougher nowadays, especially when it comes to social media and technology. We're so tied to it that sometimes that's impacting our bond with our, not just the neighbors, but the family. Do you have any recommendation or advices for us how we can fight the social media or technology and can have a better bonding with our family and neighbor? So, I think this is probably a parenting question. So I'm not a parent, so I'm not going to answer from a parenting perspective, but I will answer from a family perspective. You can bring on somebody who's a parenting expert. They could give you more advice on that. But as far as from a family perspective, I'll just tell you that, social media and phone are not going away. So there's no fighting it. The question becomes how do we deal with this technology, and how do we make it part of our the way we kind of this is part of us. I mean, we're blaming the kids, but I could guarantee you a lot of you here are on WhatsApp groups. You are before sleep, you're watching news or you're watching videos. So how are you telling young people when your kids, whoever, and you yourself are on these phones all day long? I think a lot of our uncles and aunties, they send out more message on WhatsApp than even the kids. So let's be fair and honest about this discussion. And I think it's about what do we do with it. I think instead of fighting it, present an alternative. So in the family, if you don't have plans of how you guys as a family get together, do a halakha together, do a game together, do activity together, if you don't have a plan for that, then stop fighting the phone. Don't fight that. Do something different. As parents, as family, just create plans together. Do stuff in the house together, do activities together, bring games together. Do that and they will automatically get off the phone. You don't have a plan and you just want to let them to stop the phone. You present a plan. Okay, inshallah, thank you very much. I think we're done with all the questions we had here. There are a few people, audience, asked for the contact of Brother Hassan. If you can just share your email address or maybe phone number in the chat, that way we can share with the people who requested. That would be awesome. Brother Reza Noor, you can take over, inshallah. We are almost at the end of the time as well. Dear brothers and sisters, COVID-19 has made us realize intensely about the transitoriness, the short-lived of our life. But we are not left alone. Our Creator is saying, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Allah Ta'ala is saying, and He is with you, wherever you may be, wherever you are, with His knowledge and with His power. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Not only that, He sees us. Whatever we are doing, He sees us all the time. Another one. Ma aswaba min musibah illa bi'idhnillah. Ma aswaba. No calamity, no misfortune, no agony, no affliction, no difficulty touches us, befalls on us, but with the permission of Allah subhanahu wa ta'ala. Look at the next part of the verse. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ, the person who believes in Allah, the person has faith,
trust depends upon Allah. Yahdi qalbahu. Allah Ta'ala guides that person's heart to the right path. Allah Ta'ala helps that person to be steadfast on the right path. Wallahu bi kulli shay'in alim. Allah is aware about everything. At the end, within a minute, I'm going to mention a hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قامت على أحدكم القيامة وفي يده فسلة فليغرسها. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is saying, if you see the Qiyamah, the day of resurrection, is started upon someone, and that person has a sapling, a young plant in his hand, let him plant it. I think this is the most optimistic statement ever produced from a human being for the well-being, for the human being, for the people and this planet. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the right understanding about life. Amen. And may Allah give us that iman to be dependent upon him. Now we are almost at the end of this health seminar. Now I'd like to thank from all of us to our respected guests, to speakers, honorable speakers, to make some time and give us their precious time from their busy life. Now closing remark, may I request Maulana Muhammad Shahjahan, the President, Muna East Zone, to present the closing remark and make dua, inshallah. Maulana Shahjahan. Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalam ala Sayyidil Mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. সম্মানিত আজকের প্রোগ্রামের পরিচালক এবং আমাদের আজকের গেস্ট স্পিকার ডক্টর আব্দুল হাকিম এবং এমডি হাসান এবং অন্যান্য আমাদের আজকের প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারী ভাই বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু। প্রোগ্রামের শেষে আমি একটি হাদিস এবং প্যান্ডামিকের দুইটা দোয়া আপনাদেরকে একটু স্মরণ করে দিয়ে আমি শেষ করব ইনশাআল্লাহ। আজকে করোনা ভাইরাসের সময় যে কোয়ারেন্টিন এবং আইসোলেশনের কথা আমরা শুনি, এটা 1400 বছর আগে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি বলেছেন। সেটা হচ্ছে, হাদিসটি হচ্ছে যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদিস, সেটা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমির থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সিরিয়ার অভিমুখে রওনা দিয়েছেন। যখন তিনি সিরিয়ার একটা জায়গা সারাক স্থানে যখন তিনি পৌঁছলেন, তখন তার কাছে সংবাদ আসলো যে সিরিয়ায় প্লেগ মহামারী দেখা দিয়েছে। এমন সময় আব্দুর রহমান আওফ তিনি রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা হাদিস স্মরণ করে দিলেন যে আল্লাহ রাসূল বলেছেন, যখন তোমরা কোনো জায়গায় কোনো এলাকায় মহামারী ছড়িয়ে পড়েছে শুনতে পাও, তোমরা সেখানে যাইও না, এবং যেই এলাকায় মহামারী আক্রান্ত হয়েছে সেখান থেকে যেন তোমরা ওখান থেকে বের হইও না। এই হাদিসটি বুখারী শরীফের হাদিস, হাদিস নম্বর 6502। এই প্যান্ডামিকের এই সিচুয়েশনে আমি দুইটা দোয়া আপনাদেরকে স্মরণ করে দিচ্ছি। সেই দোয়া দুইটার অর্থ এবং বলে আমি দোয়া মুনাজাতের মাধ্যমে আজকের প্রোগ্রাম শেষ করব। প্রথম যে দোয়াটা, সেই দোয়াটা হচ্ছে আনাস বর্ণিত হাদিস, আন আনাস আন্না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কানা ইয়াকুলু আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল বারাসি ওয়াল জুনুনি ওয়াল জুজামি ওয়া সাইয়িল আসকাম। এই হাদিসটা আবু দাউদ শরীফের হাদিস
এবং রিয়াদুস সালিহিন, এই রিয়াদুস সালিহিন একটা সহিহ হাদিসের গ্রন্থ, 1484 নম্বর হাদিস। দোয়াটা আমরা অনেকেই হয়তো মুখস্থ জানি, আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল বারাসি ওয়াল জুনুনি ওয়াল জুযামি ওয়া মিন সাইয়্যিল আসকাম। Prophet Muslim used to supplicate, "O Allah, I seek refuge in you from leukodema." Leukodema, one kind of disease, বাংলাতে যেটাকে বলা হয় শ্বেতরোগ। তারপরে বলেছেন ওয়াল জুনুন, ইনসেনিটি, ম্যাডনেস ইন মেন্টাল ডিসঅর্ডার, যাকে আমরা মেন্টাল ডিসঅর্ডার বলি, পাগলের মতো বলি, জুনুন। ওয়াল জুযাম, জুযাম লেপ্রোসি, যেটাকে বলা হয় কুষ্ঠরোগ। ওয়াল সাইয়্যিল আসকাম, অল দিস আর ভেরি ডেঞ্জারাস ডিজিজ, অর্থাৎ সমস্ত খারাপ রোগ থেকে আমি পানা চাই, লাইক দ্য ডেঞ্জারাস ডিজিজ লাইক প্যারালাইসিস, ডায়াবেটিস, ফিজিক্যাল প্যারালাইসিস, ক্যান্সার, ব্লাইন্ডনেস, এই এক্সেট্রা। এই সমস্ত রোগের থেকে পানা চাওয়ার জন্য এই আল্লাহ রসুল একটা হাদিস মাধ্যমে দোয়াটা আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন। এই দোয়াটা যেন আমরা মুখস্থ করি, সবসময় পড়ি, আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল বারাসি ওয়াল জুনুনি ওয়াল জুযামি ওয়া মিন সাইয়্যিল আসকাম। তারপরে এটার মোটামুটি আমি বাংলাটা অর্থটা আবার বলতেছি। রাসূল ইসলাম বলেছেন, হে আল্লাহ, আমি আশ্রয় চাচ্ছি তোমার কাছে শ্বেত রোগ, উন্মাদনা, কুষ্ঠরোগ এবং সমস্ত খারাপ ব্যাধি থেকে। আরেকটি দোয়া, সেটা হচ্ছে আবু হুরায়রা বর্ণিত হাদিসের দোয়া, সেটা হচ্ছে আনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্বালা তাআব্বাযু বিল্লাহি মিন জাহাদিল বালাই ওয়া দারাকিশ শাকায় ওয়া সুইল কাদায় ওয়া শামাতাতিল আদা। এটা রিয়াদুস সালিহিনের 1471 নম্বর হাদিস। রিয়াদুস সালিহিন একটা অথেন্টিক হাদিসের গ্রন্থ, ইমাম নববী রহমতুল্লাহ আলাইহ। ইমাম নববী রহমতুল্লাহ তিনি সহিহ বুখারী এবং মুসলিম এবং অন্যান্য প্রথম সারির হাদিসগুলো থেকে বাছাই করে তিনি একটা হাদিসের সংকলন করেছেন, সেটার নাম হচ্ছে রিয়াদুস সালিহিন। এই রিয়াদুস সালিহিনের দুইটা দোয়াই আছে। এই দোয়াটার অর্থ হচ্ছে, আবু হুরায়রা রিপোর্টেড the Prophet Muhammad said, seek refuge in Allah against min jahadil bala. জাহাদিল বালা, টার্মোয়েলস, অর্থাৎ অশান্তি, ওয়ান অফ সেভারাল কাইন্ডস অফ ট্রাবলস অফ এ ট্রায়াল, অর্থাৎ বালা মুসিবতের কঠিন পরীক্ষা, যা মানুষ প্রতিরোধ করতে অসমর্থ, যেটা নাকি বর্তমানে চলছে। মিন জাহাদিল বালা ওদারাকি শাকা, অমিন দারাকি শাকা অ্যাটাকস অফ মিসফরচুনেস, অর্থাৎ চরম দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা। তারপরে হচ্ছে ওয়াসুইল কাদা, সুইল কাদা হচ্ছে ইভিল অফ জাজমেন্ট, অর্থাৎ তাকদীরের খারাপ ফয়সালা থেকে, তাকদীরের খারাপ ফয়সালা থেকে। তারপরে বলা হয়েছে ওয়াসামাতাতিল আদা, জয় অফ এনিমিজ, শত্রুর আত্মতুষ্টি থেকে। অর্থাৎ আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণিত, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে তোমরা এই দোয়াটা পড়া, তোমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে আশ্রয় চাও কি কঠিন পরীক্ষাজনক জিনিস থেকে, চরম দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা, খারাপ তাকদীর এবং শত্রুর আত্মতুষ্টি থেকে। এই হাদিসটা বুখারী মুসলিমের এবং রিয়াদুস সালিহিনের 1471 নম্বর হাদিস। তো আমরা এই দুইটা দোয়া আমি আপনাদের সামনে পেশ করছি। দোয়াটা দুইটা আমরা যেন মুখস্থ করি, এই দোয়াটা দুইটা মুখস্থ করি এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিকট আমরা প্রার্থনা করি, আসলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই মহামারী থেকে আমাদেরকে রক্ষা করবে ইনশাআল্লাহ। সর্বশেষে আমি দোয়া মুনাজাতের মাধ্যমে আজকের প্রোগ্রাম শেষ করছি। আসুন আমরা সবাই আমরা আস্তাগফিরুল্লাহ পড়ি। আস্তাগফিরুল্লাহ মিন কুল্লি যামবিন ওয়া আতুবু ইলাইহি, লা হাওলা ওয়া কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আযীম। সুবহানাকাল্লাহুম্মা বিহামদিকা আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আর রহমানির রহিম মালিকি ইয়াউমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন। ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দাল্লিন। আমিন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ।
اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ইয়া রব্বুল আলামিন আমরা গুনাহগার বান্দারা কিছু আলোচনা করেছি এই আলোচনার ভিতরে যদি আমাদের কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও ইয়া রব্বুল আলামিন আজকের আলোচনা থেকে যা কিছু ফায়দা আছে সেই ফায়দাটুকু আমরা গ্রহণ করেছি সেই তৌফিক তুমি আমাদেরকে দান করো ইয়া রব্বুল আলামিন ইয়া রব্বুল আলামিন করোনা ভাইরাসের যে মহামারী এই আক্রান্ত থেকে তুমি আমাদের প্রত্যেককে তুমি নিরাপদ রাখো ইয়া রব্বুল আলামিন ইয়া রব্বুল আলামিন আমাদের ফ্যামিলি এবং আত্মীয় স্বজন এবং মুনার সমস্ত ভাই বোনরা এবং সমস্ত বাঙালি কমিউনিটির ভাই বোনরা সবাইকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তুমি নিরাপদ রাখো ইয়া রব্বুল আলামিন এবং যে সমস্ত আমার ভাই ও বোনেরা করোনাতে এখনো আক্রান্ত আছেন তাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেন শিফায়ে কুল্লিয়া দান করে ইয়া রব্বুল আলামিন ইয়া রব্বুল আলামিন যে সমস্ত ভাই বোনেরা দুনিয়ার থেকে চলে গেছেন করোনা আক্রান্ত হয়ে ইয়া রব্বুল আলামিন তাদেরকে শহীদের মর্যাদা দান করে ইয়া রব্বুল আলামিন ইয়া রব্বুল আলামিন তুমি আমাদের প্রত্যেকের সগীরা কবিরা সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিও ইয়া রব্বুল আলামিন ইয়া রব্বুল আলামিন তুমি আমাদের প্রত্যেকের ছেলেমেয়েদেরকে তুমি নিরাপদ রাখো ইয়া রব্বুল আলামিন ইয়া রব্বুল আলামিন তুমি আমাদেরকে এই করোনা ভাইরাসের এই যে আক্রান্ত এর থেকে তুমি আমাদেরকে রক্ষা করো ইয়া রব্বুল আলামিন রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম ওয়া তুব আলাইনা ইন্নাকা আনতাত তাওয়াবুর রহিম সুবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন বিহাক্কি কালিমাত তাইয়্যিবা ইনদাল মাউত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আমিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম